Nĩ ngatho mwĩroreri wa Mosbees TV nĩ gũcoka gũkũ na gũkorwo ũkĩrorera video citũ. Nĩ ngatho nĩ arĩa ma-subscribĩte na wĩ ũta-subscribĩte ngakwĩyoya na gĩtĩyo. Kindly make sure nĩ wa-subscribe, like na ndũkariganĩrwo nĩ gũ-turn on notification bell getha rĩrĩa rĩothe twĩna ũhoro mwerũ kana ndũmĩrĩri njerũ ĩgakorwo ĩgĩgũkinyĩra. For more Kikuyu trending news, you can follow us on Facebook at Mosbees TV. Rĩu ndeto iria ithiĩte na mbere na gũkorwo cikĩyumĩria gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na iria ithiĩte na mbere na gũkorwo ikĩgũmĩra Akenya aingĩ na kũrĩa Akenya mathiĩte na mbere na gũkorwo magĩcũthĩrĩria maitho mao thĩinĩ wa thirikari ĩno ya Kenya Kwanza kana thirikari ya UDA ĩrĩa ĩtongoragio nĩ mũgathe kana mũtongoria wa bũrũri ũĩkaine ta William Samuel Ruto, na kũrĩa twandĩkire gũkorwo tũkĩona motion ya mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua kana Deputy President mũhurũku wĩra Rigathĩ wa Gachagua, na rĩu Rigathĩ wa Gachagua thutha wake gũkorwo akĩamũrithio kuma Mbuge na kũrũgamio wĩra wake ta Deputy President. Rĩu maũndũ mathiĩte na mbere na gũkorwo makĩhĩngĩcana kũrĩa mwena wa Mbuge thutha wa ambunge arĩa othe marĩkire gũkorwo makĩrũgama na mũndũ gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua gũkorwo makĩenda gũkorwo makĩrũgamio wĩra before Christmas, kuona mũndũ wa mbere ũrĩa kũrerĩkana nĩ agũkorwo akĩrũgamio wĩra nĩ Mheshimiwa Ndindi Nyoro wa kũrĩa mwena wa Kĩharũ Mũrang'a, kuona atĩ nĩ akoretwo akĩrũgama na mũndũ gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua na gũkorwo akĩrũgama mũrũgamo wake ta Mheshimiwa, kũrĩa arĩkĩtie gũkorwo akiuga we atĩ thirikari ya Kenya Kwanza no kũhinyĩrĩria ĩrahinyĩrĩria mũkenya wa kawaida na gũkorwo makĩoya ngombo citiganĩte nja wa bũrũri na gũtiga Akenya aingĩ magĩcaya na gũkorwo magĩtio magoti matarĩ na ũigĩrĩrĩki. Mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa Ndindi Nyoro kuona atĩ nĩ agire gũkorwo agĩkinyia thĩinĩ wa motion ya kũhagũra Rigathĩ wa Gachagua, na kũrĩa ndeto ĩno yarĩkire gũkorwo ĩkĩrakaria mũndũ gwĩtwo Kimani Ichungwa, na rĩu Kimani Ichungwa nĩ ehĩtĩte na gũkorwo akiuga ambunge arĩa othe matakoragwo magĩkinyia thĩinĩ wa mbunge nĩ mabata gũkorwo makĩrũgamio wĩra. Mambĩrĩrio nĩ mũndũ gwĩtwo Ndindi Nyoro, gũkĩrĩkana atĩ Ndindi Nyoro nĩ arĩkĩtie gũkorwo arĩ threat nene arĩ thĩinĩ wa Kenya Kwanza government, kũrĩa arĩkĩtie gũkorwo akĩhithũria itho nditũ mũno ĩgiĩ government ĩno na wogomanu wayo na ũrĩa government ĩtĩrĩ wĩra gũkorwo ĩkĩhinyĩrĩria mũkenya wa kawaida. Na nĩ kũrĩ na video iria irĩkĩtie gũkorwo cikĩyumĩria ciĩgiĩ Ndindi Nyoro na mĩario ĩrĩa arĩkĩtie gũkorwo akĩaria, mĩario ĩrĩa ĩrĩkĩtie gũkorwo ĩkĩmũtiga hatĩka-inĩ nene, gũkĩrĩkana na gũkorwo akĩ-impeachwo oro hamwe na ma-MPs mangĩ matiganĩte. Na nĩ ũhoro ũrĩkĩtie gũkorwo ũkĩyumĩria ica ikuhĩ kũrĩa Akenya aingĩ marĩkĩtie gũkorwo makĩyumĩria makĩrũgama na mwena wa Ndindi Nyoro, makiuga Ndindi Nyoro arĩ sawa na makiuga nĩ makũrũgama na mũrũgamo wao. Ririkana atĩ mũndũ gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua nĩ arĩkire gũkorwo akĩanĩrĩra na gũkorwo akiuga ithuĩ a rũrĩrĩ rwa Mount Kenya tũkire ki tondũ ipo siku, kũrĩa arĩkĩtie gũkorwo agĩthiĩ na mbere na gũkorwo akiuga atĩ arĩa marĩkĩtie gũkorwo makĩogomania thirikari ĩno kana marĩkĩtie gũkorwo makĩogomania Akenya meharĩrie kũinũka, kuona atĩ mũciĩ nĩ tene, marigiti nĩ tene, mboga itanahoha, kũrĩa arĩkĩtie gũkorwo akiuga Akenya aingĩ meterere mone, kuona atĩ uchaguzi ũyũ ũgũkorwo ũrĩ kari mũno wa 2027 na Akenya aingĩ nĩ metereire mone kĩrĩa gĩgũkorwo gĩkĩhanĩka arĩ government ĩno, kuona atĩ rĩu mĩaka ĩtano ĩthiĩte gũkorwo ĩkĩhinĩkĩrĩra na gũtirĩ wĩra Akenya aingĩ marutĩirwo. Ũhoro ũrĩa ũrĩkĩtie gũkorwo ũgĩtiga andũ aingĩ na kĩrema kĩnene kĩrĩa tũtoĩ gĩkahona rĩ, na tweterere tuone ũrĩa impeachment ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere kũrĩa mbunge, kuona rĩu Kimani Ichungwa arĩkĩtie gũkorwo akĩhĩta na kũrũma kĩni akiuga we na gũkorwo agĩthingithio nĩ mũrũgamo wake. Na nĩ kũrĩ na video irĩkĩtie gũkorwo cikĩyumĩria ciĩgiĩ mũndũ gwĩtwo Kimani Ichungwa, kũrĩa arĩkĩtie gũkorwo agĩakana mwaki mũnene mũno kũrĩa mbunge, akiuga ambunge arĩa matarekinyia kũu nĩ marabatara gũkorwo makĩhagũrwo na ihenya ũrĩa kwahotekekana ketha thirikari ya Kenya Kwanza ĩiganĩre na maũndũ marĩa mathiĩte na mbere na gũkorwo makĩhanĩka thĩinĩ wa thirikari ĩyo. Ndiũĩ mũroreri wa Mosbees TV kana hihi kũrĩ na kaũndũ ũthomete kegiĩ thirikari ya Kenya Kwanza, kana hihi ũreciria atĩa ũhoro wĩgiĩ government ĩno, kuona atĩ nĩ government ĩrĩkĩtie gũkorwo disappoint Akenya aingĩ. We are very disappointed na government ya mũndũ gwĩtwo Mr. Ruto, na angĩkorwo kũrĩ na mũndũ ũkoretwo amenekete arĩ thĩinĩ wa society 99% nĩ mũndũ gwĩtwo President mũgathe William Samuel Ruto, kuona mũndũ ũyũ ndendĩkĩte ona hanini, kuona atĩ rĩu nĩ arĩkĩtie gũkorwo arĩ threat nene kũrĩ Akenya aingĩ, na Akenya aingĩ makiuga maiyũrĩtwo nĩ matũkũya na marakara maingĩ mũno thutha wa maũndũ maya mothe gũkorwo makĩhanĩka thutha wa kũhagũra Deputy President ũrĩa rakĩrĩ
urakĩrĩ ho ũĩkaine ta Rigathi wa Gachagua. Ririkana atĩ mũndũ gwĩtwo Ruto endaga kura cia gũkũ mwena wa Mount Kenya, na thutha ũcio akorwo agĩte mũndũ gwĩtwo Rigathi wa Gachagua nja. Ririkana atĩ Rigathi wa Gachagua akoretwo harĩ truthful, na kũrĩa arĩkĩtie gũkorwo akiuga we akũrũgama na kwaria ũhoro wa ma nginya mũthia. Nĩ gũkorwo ngĩgũtiga na video iria irĩkĩtie gũkorwo cigĩtuthũra gĩcanjama kĩnene mũno, na iria irĩkĩtie gũkorwo igĩakia mwaki mũnene kũrĩa Mbuge thutha wa mũndũ gwĩtwo Ndĩndĩ Nyoro kwaria mĩario ĩno, na ĩno nĩyo video ĩrĩa irĩkĩtie gũkorwo igĩtuthũra kahĩha. Waziri, you may now start dealing with a bigger problem of deflation probably in future. And therefore, I'm just trying to say that even when there is a push for us to do better, which is very important, we also have to celebrate that Kenya is becoming a very progressive economy, has come of age, and I'm saying so with humility, and especially based on empirical figures, which are generated here internally, but also acceptable globally by other institutions. The other thing I would just want to say around those figures is that probably what we may need to look at as we look forward is that I should not be coming here as budget chair to convince Kenyans how the economy is growing. It is the Kenyan people who should be telling me the economy is growing. And therefore that calls upon us, all of us in this hall, that all the policies that we make must advance an egalitarian society, must promote equality and equity, so that even as the economy grows, it should not be growing in such a forum. It should be growing in the pockets of the Kenyan people, and I think that is a component of making sure our resources are well distributed. The other thing is about our budget, because that is why we are meeting here. And we can only deal with our budget now with the pointer of the budget we are already implementing of 23-24, because that is the budget we are implementing. And I'd want all of us to look at this issue very, very objectively. The budget we are implementing is a budget of 3.88 trillion shillings. And I do want us to go together so that the solution may maybe partly come out of this hall. Out of the budget of 3.8 trillion, and that is after the fall of the finance bill, and therefore what followed was the supplementary one. The budget of 3.88 trillion shillings on the revenue side, because it's very important, we have 2.6 trillion shillings in ordinary revenue. And we have around 428 billion shillings in A&A. Around 51 billion shillings in expected grants. And if you do the math, you see a hole there of 767 billion Kenya shillings, which is the deficit. But what is the expenditure side? Because that is what 100% of the people here, Waziri, I can guarantee you, never came here because of the revenue side. They came here because of the expenditure side. And especially a PS or an accounting officer, the primary reason they are here is to know ultimately, after the sector working groups, how much am I controlling? Na thutha wa video mundu ogwetwo Kimani Ichungwa ni arekinyirie kuria Mbuge na gũkorwo akiuga andu acio othe magĩrĩirwo gũkorwo makĩhagũrwo, arĩa marĩkĩtie gũkorwo makĩoneka ta mararia ma na gũkorwo arĩa marĩkĩtie gũkorwo makĩhana ta marenda gũkorwo makĩruta watho wa kĩama nja, kana gũkorwo makĩaria maũndũ marĩa marĩkĩtie gũkorwo makĩhithwo kana marĩa mahithĩtwo thĩinĩ wa government ya Kenya government ya Kenya kwanza. Ngavacemenya nĩ kwĩrorera, reke ngũtige na video ya mundu gwĩtwo Kimani Ichungwa. Ngatho kwĩrorera, kindly make sure na subscribe, like, na ndũgakĩriganĩrwo nĩ turn on notification bell. It's from your seat, Honorable Speaker, the need for members to be in the House, especially chairs and their vice chairs, because even if all these members who have to ask questions were in the House, Honorable Speaker, and statements, you need those chairs and their vice chairs to respond and tell you when does the member expect an answer. And probably that is why the members who are even coming to ask questions are not here, because there will be nobody to respond to them. And let me tell chairs from both sides of the House, if you are a chair of a committee or a vice chair, please take your work seriously.
If you do not, we have another 280 members who can take those positions. Do the honorable thing. If you don't have time for the House, just do the honorable thing. And you know, we're in this season, the season Junet Mohammed calls the season of impeachment. I am not encouraging anyone to impeach anyone. But if need be, please impeach these chairs and their vice chairs if they can't be in the House. Please impeach them. Thank you, Honorable Speaker.